1 auf Stopp drücken. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Schatzrettung schneidet. Ich weiß nicht mal, was das eigentlich ist. Sieht für mich aus wie eine Kokosnuss. Das ist ein koreanischer Rettich. Koreanische Kokosnuss. Ne? Ja, weil ich brauche Peperoni und Chili eigentlich. Und das ist Peperoni und es ist einfach nur Paprika. Ein bisschen, so ein kleines bisschen Schärfe hat es, aber sonst nicht.
Ja.